loved you and will always love you. Praise be to God for making 1 year today. God bless you abundantly. Oyomukulu Elsa Mugisa, happy birthday dear. Happy birthday also to Mr. Jonah Sembajwe of 88.8 CBS FM and 89.2 Emanduso. Thank you for serving the country through your radio programs. May God bless you with more life and knowledge in whatever you're doing from Matovu Betty. Okay, also happy birthday greetings going out to you, Raihana from Katongole Edrin. Katongole says, may you continue to be loving, caring, and a best friend for all times. Thanks so much for always killing her stress with your jokes, though you play too much, even when I'm serious. Happy birthday wishes. Also, Miss Naju Kojen in Chotera, Obubakabuvudde wa Nakalema Dorothy, Dubai, agambye akwagala nnyo akwagaliza amazaalibwa amalungi. Also, okay, happy birthday wishes going out to you, Grace Elizabeth Nachimbugwe. Thank you so much for being amazing. Era omukwano ogwo guvudde ewa mukwano gwo ennyo Philip Mutabazi wano ku NTV agambye Mukama akwongere obulungi omukisa na byonna byakwagalamu. Happy birthday to you, Elizabeth. Cakes and gifts are nice, but having you in our family is the nicest thing God has given us. It has been a great journey of growing old together. Nothing gives me more pleasure than watching you grow up to be a handsome man. Happy birthday, my one and only brother Kabugo Pius Chirabo. Obubaka buvudde ewa sister Olivia Nasali. Also, happy +1, my dear brother Molindwa Ryan. May you live to achieve all your endeavors. Wishes coming in from your sister Maggie Nayaga Ambienti. Kwagala nnyo. Do I have anything else that I left out? Yes, belated happy birthday to Sister Aisha Suleiman Mwange. May Allah bless you with boundless happiness and endless joy throughout this year and in all the years of your life yet to come. As TFN family, we wish you the best in your year, okay, in your life. Thank you for loving the one and only for day. Happy birthday to you, Sister Aisha. Once again, welcome to the show. Abavubuka musembere tugenda kwatutunulira ku ndwadde ezibakosa ennyo. Farida MWASUZE mutya? Musawo Samkiya yatudde dda yagenda okwongera tubangula ku nsonga z'abavubuka bye yakugukamu abeera nnyo mu public health, abasensitizing, ababudaabuda byonna. Tugenda tunuulira endwadde ezibakosa ddala ezo ze musinga okumutwalira and how you can go about them. Good morning, Musawo Sam. Good morning, Farida, and good morning, all of viewers. Bannange muli mutya, mwebale kwekumanga muli balamu. Twebaza Katonda asobodde okubakumanga muli balamu mu this COVID era naddala abaana abavubuka abali eka. Abambi tubasabira mbeere balamu, much as mulina challenges n'ebizibu bingi ebibakosa. At this time munzikirize mbakubiriza abantu mwenna bannayuganda n'abavubuka mwenna abawezezza emyaka 18, 18 years and above. Please go and vaccinate yourself. Eddagala gye liri mu malwaliro mugende babageme abavubuka mwenna. I understand tumunaddayo ku ssomero bagenda kubasaba COVID certificates. So mugende babageme. The medicines are there. Eddagala CB. Thank God that ffe basookera kufa abasawo ne batugema n'abasirikale n'abasomesa. If your teachers tebafudde n'abasawo tebafudde ku kyalo, that means eddagala liri safe. Mugende babageme, temusuubira kufa. Bw'ate ne bakugemebwa simanyi kiki oliko wabula okaaba bwavu. Genda bakugeme, bwamala bagema ensi badde mubagitetuddemu tutambule nga bwe twali tutambula. Bwe bakugema ogaggawala? Anti kati ebintu ebisinga bambi babisibye. Amasomero gali mu bwavu. Farida mwakubanga ku kibivulu. Abamu abeeranga ba MC kati it's no more. So that means poverty roaming around people. Bazadde bamwe baavu. So mugende babageme namba eri we natuuka president gye yagamba
tomanya embeera eyinza okuddayo mu nteeko. Also twongera okwegendereza because of the bomb scares going around. Be safe wherever you are. Bw'olaba ekintu kyonna kyewekengedde, don't hesitate to inform the relevant authorities. Naye bw'olaba n'omuvuyo nga guyitiridde ekintu nga kifo nga kirimu abantu bangi ng'osobola okukyewala, please step aside. Yes, nyongera okuddamu okwaniriza twogera ndwadde ezitawaanya abavubuka. Endwadde ezitawaanya abavubuka bambi nyingi. Naye abavubuka they have a lot of challenges mu bulamu bwabwe. Endwadde zino zirenjinga. Omanyi Farida otuba tutunuulira the definition of health. Mu health aspects tutunuulira the social, spiritual, mental well-being and merely absence of infirmity or deformity. Therefore, bwe tutunuulira endwadde eziri physical, ezitulabako, psychological, ezitawaanya ebirowoozo byaffe, physiological, z'endwadde ezo ez'omubiri, physiological. Yes, ate spiritual, yes. Abantu abamu bali spiritually sick. Kubanga abantu abamu, first of all, omuntu yenna okuba omulamu olina okuba nga otegeera Katonda. Bw'oba otegeera Katonda kitegeeza oli mulamu, oba nga otegeera nti Katonda gy'ali. That means spiritually you are okay. However, nti muyinza okubaamu abantu abamu ate abakisussaawo from their spiritual well-being ne bagenda beyond. Again, it becomes a mental problem. You are not okay. For example, let me take an example for reader. Mulimu omuntu tugambe nga osaba okuva ku makya n'ozibya obudde ate n'okeesa ng'oli mu kusaba tokola wabula oli mu kusaba, then it becomes an overdose of the prayer. Omaze weeks biri tolyanga kantu konna osiiba. Exactly. Kati fenna okusaba okwo tukulaba ennyo mu baana about developing the mental problem or mental illness. Omuntu mu kusaba ennyo atandika okwerabamu afuna illusions and hallucinations, atandika okwefuula ky'atali, n'atandika okweraba nga is a prophet, yefuula Messiah kubanga alowooza olw'okuba asaba nnyo, that means olwo agenda. Era wanu yemu ku engeri gye twaseesingamu omuntu nga agenda ku omulaba agenderera. He spends most of the time playing instead of spending most of the time working. Kwa ntoyinza kuŋŋamba nti okola okuva osaba okuva ku makya n'ozibya obudde n'okeesa. When do you rest? That means spiritually you are not okay. Omuntu ali spiritually okay, olina okubudgetinga for your time. No manya nti at this time, for example, I give the example of Muslims. No manya nti saa when I have to go to church, I mean to mosque. At this time I have to go to mosque. Catholics, morning to now morning service, I have to go to morning service. Nekatokera n'otunuulira abantu, I think they are so desperate. Balowooza tulina kuddukira wa Katonda naye ne Katonda buso ye baddukira. Kati okugambe eddukiro wa Katonda lwa bwavu. Wabula ogenze mu church osiibye osaba oyagala Katonda asuule sente zigwe olonde naye ate ne mu church gy'ogenze ng'olina okuwaayo ekiweebwayo. So situgaana abantu kusaba, but let us plan. Let's plan for our time. Let us plan for our time. So your spiritual well-being. Omuntu nga tosaba oba oyina endwadde ate ey'omubiri eyo spiritual, endwadde ey'omwoyo. Kubanga ate omuntu atasaba Farida aba mubi nnyo. Omuntu oyo asobola okuba nga mutemu. Omwana nga tasaba nga tomanyi Katonda omutima gwo teguba gwagonje kuba tomenyeka. You can't respect anyone. Era be bantu boolaba n'agenda n'amenya church n'abba. Tamanyi n'agenda n'alumba ababiikira n'abatematema ebijambi abasaba ssente. Talina muntu wa Katonda gwa wakitiibwa. That means spiritually oyo aba mulwadde. He has that spiritual illness, spiritual disease. Yeetaaga okuba nga ajjanjabwa mu mwoyo. Yes. So esobola okuba endwadde. So abavubuka ebakosa nnyo sometimes. Abavubuka obutamanya Katonda. Era n'olufuna abaana eka omwana bwe bamanyi Katonda ebiseera ebisinga discipline yaabwe eba otherwise. Kubanga out of this indiscipline abavubuka gye bajja ebirwadde bino bye tugenda okulaba. Senga omuvubuka aba atya Katonda ngali church best ng'amanyi sigamba ono agenda mu church every time wabula ng'alina program neya Katonda nga mu program ye mweri. Omwana oyo aba wagonjebwa aba awuliriza kitegeeza discipline wise aboke kitegeeza waliwo ebizibu ebimu byatagenda ku associatinga with olw'ensonga alina the spiritual background. Kakati wetuba tuvudde ku spiritual background kati omuntu ng'oyo omukolera ki? First of all, omuntu okutegeera Katonda
tokera ku machano kanti ntegeera Katonda lozuka now I want to understand God. It's a process. It's a process. Kivira ddala ku childhood. Omwana nga muto. Omwana wabanga muto n'omuyigiriza Katonda akula amanyi that natural eyo supernatural gundi eyo believe ng'emulimu nti Katonda gyali ne waba agenda kukola tugambo oba agenda kubba sukaali waka n'omugamba nti Katonda aba akola ki akulaba era ne waba agenda okwata mu mukebe wakiri atunulako waggulu okukakasa ddala waliwo andabi ne Katonda tosobola kumula kati omwana oyo jjanga omutegeka ng'omuteekamu empisa eyo najja nga akula amanyi Katonda wabanga always akola ebintu mu butuufu bwabyo kubanga mama ne waba taliwo asuubira nti Katonda akola ki amula ne omuntu atamanyi Katonda he does things recklessly kubanga talina kintu kyonna kyasuubira kigenda kumutuukako after all batugamba ne Katonda atakola ki taliyo kati ona akisusa n'abeera ku ekyo kimu all day all night kiki ekiba kimutembye kakati oyo abeera obsession that's obsessive compulsive disorder mu science wetukita mental problem are so much obsessed to God to the extent that he has no trust over anyone. Trust your naji ina mu Katonda. So every time yeyo na yonna alabanga aina kwewombeka kuba ina kubanga asemberera Katonda. That means omuntu oyo again there is a problem. Kubanga you have to regulate the amount of your time, spiritual time. Kubanga ye yakukola na kusindika ogendo joininge bantu bano. Exactly. Ne mu church yennyini twetaaga okugizimba. Ne church teyagala mwavu. Church yetaga church for example for Kristayo tuli mukusasula church house kakati bishop atugambye nti twetaaga sente ogoro kubosa abanyonyonyonyo yes abatera mu essala abayina sente bazire therefore you have to work plan for your time also pray to God. Waliwo omukyalo omu mukwano gwange omukyalo ono ayina TB wabera ne TB teyetaaga mpewo but every time omulaba ava mu church ekiro ng'agenze n'obwana obuto obwana buno obuto liyala abututte mu church kakati obwana buno time gye bugenda okumala mu mpewo omwo buli 5-6-4 ogenze osuze mu church mu mpewo n'abaana abo naawe wennyini olina problem ya TB osuze mu mpewo bane Katonda ayamba yeeyamba naye ate gwoba tofudde kuba babeera n'ebijaketi byabwe tosobola empewo y'ekire yekuba nnyo tosobola ku improvinga newonaba omira eddagala prognosis yo outcome ejja kuba very poor because you don't mind about your life so oba olina okufa ku bulamu bwo that is the spiritual aspect bwe tuva ku spiritual aspect Farida endala endwadde esinga okutawaanya abavubuka tulinawo nekibayita physical problems physical mu physical problems mutusinza osangira abavubuka nga nabo bafunidde mu challenge physical problem tutegeeza ekikula ky'omubiri physical how your body shape is abavubuka bali so funny ndwadde oba what you think about your physique is it physique yes kakati your body exactly ekirwadde it's in mental eba mental problem because if you are not comfortable with your body it keeps on traumatizing you therefore ogenda kubeera affected mentally psychologically kubanga omuntu alina okubanga psychologically you are alert mentally you are okay socially you are okay I mean kati abaana bano tubagamba abavubuka tugamba oyinza okuba n'omwana nga munene mugamba gw'oli kinamagwatala oh my God yeerabamu Eva nti namagwatala olw'okuba muki munene kati ekyo kiyinza okukosa omwana ono yesterday nafunye omwana yabadde alina 11 years ng'alina ulcers omwana ono yabadde munene alright naye ng'alina ulcers mami ng'areportinga nti omwana ayagaana okulya kubanga ayagala kugga naye nga ulcers almost are becoming cancerous mama nga reportinga nti omwana oteeka ebyokulya tabirya buli kyogula takikola ki takirya kubanga bamuyeeya nti munene ayagala kusala weight kati olaba that is a trauma omwana ali traumatized olw'okuba ayagala kati n'agamba kanzira okulya nsala omuki but remember omubiri guno okujja it's not food kubanga ekirwadde ekimu kisobola okuleeta ekirwadde ekirala for example if you are not so comfortable with your body image
then expect some other complications. One, if you refuse to eat, because omubiri guno okyali mwana muto okyakula, makyazo oli munene naye omubiri guno gudipendinga ku byakulya by'olidde mu kukula kwagwo. Era senga toguwa byetaago biguyamba kukula, ojja kusanga abantu abamu nga you've not had what we call complete development, growth and development. Olw'ensonga omubiri gwadde gulakinga ebiriisa. Kati buli lwotalya no starving omubiri gwo gwadde gwolaba nti munene naye tegunaba kukola kye bayita body stores, tegunaba kubeera able kustowalinga kye gwetaaga. Therefore, one, ogenda kubeera exposed ku birwadde nga diabetes. Nga Syria? Yes, kubatolya. Diabetes asobola okukwata naddala abaana abatabo kyangu nnyo. Era tulabye nnyo diabetes mu bavubuka abali between 19 to 20. They starve themselves, they don't want to put on weight, so they don't eat. And at the same time, that's a poor eating disorder. It becomes a mental case. Omwana olw'okubatalya, immunity ye egenda down. Once the immunity goes down, buli kirwadde ekikukwata kikukuba wansi, ssenyiga akukuba wansi, ekifuba okuwona luba lutalo, kubanga tolya. Naye ate ayinza kuba kikola kwewala obesity kubanga yategeera ne the dangers of obesity. Kakati obesity is of two types. Tulinawo obesity ali dependent on diet, ng'omuntu alya nnyo n'ogejja. That obesity can be controlled. Nemberamu obesity ajja nga ali genetical, n'ogejja ng'oli genetical, mama munene nga nibwogezaako okwewala emmere nga nibwoba tolya nga jini zino wazijja wa mami nani ne daddy, I swear you will not lose weight. Then they'll tukukubiriza nti omuntu yenna oyina okumanya okubalansinga biki byolya omuvubuka, togaana kulya, but let us balance, because we need more of vitamins into our bodies, kubanga vitamins ziri responsible for the immunity, okuboostinga immunity yaffe. Then after that twetaaga nnyo a lot of proteins, kubanga proteins ze ziyamba body repair, cell repair, replacement, okuzimba omubiri. Kakati amagi gali gakula, oli muwala, omulenzi, sperm production, all that is protein. So if you don't eat protein, bebakyala bosanga nga tewalya bulungi mu buvubuka n'onoonya olubuto ne lubula. So mu bufunze tebe starving nga balye nga balya kigero. Mulye ekintu ekiri healthy. Make sure that you eat more proteins, eat more vitamins, reduce the carbohydrates. Emmere erimu carbohydrates gireducing. Kubanga carbohydrates ne sugars ezo zezireeta omuntu okugejja. Be comfortable with your body. Kireme ku traumatizing kubanga ogenda kufuna diabetes, ulcers mu bavubuka ziyitiridde simply because of that. You don't want to eat. What do you expect? Ulcers. Katusooke tumulemu katono twongere okwogera ku nsonga eyo eya body shape and how much it can affect your child. Tova otukomawo. Endwadde ezitera okusomoza abavubuka. Sawa Sama atutegeezezza nti ezimu ziri psychological, actually majority of them ziri psychological, spiritual, then ebintu byetulaba engeri gye baakulamu ekikula kyabwe nakyo kibatawanya nnyo, and of course those that come we batandika ebintu by'okwegatta. Tubadde tukyayogera ku mubiri gwabwe ekikula kyabwe, babeera baagala babeere ne kafiga ako kyokka ate jjukira bakyakula bukuzi. Usually baba bakula waliwo yanyemeza like the incidents ya ugly duckling amanyo when they are growing up kids amanyo gabeera mu shape nga nawo omuzadde osobola gamba kiki kino kyenzadde, but with time kyantawanya nnyo ne ku muwala wange omukulu nga ndaba agenda kuba ne buno obunyo bwa vampire nengenda mu ddwaliro nagamba mulekere gali kweforminga ogenda kulaba nga ateredde, and when she eventually got them nga gateredde n'okula ayina wakutuusizza, she has one of the best smiles. So nali neraliikirira bwereere ne bano bennyini estrogen waabwe aba akyawera buwezi, so they are beginning to become girls, naye ng'ali awo yeeraliikiridde kati oyo wa 11 for example akyaterera butereezi mu shape.
Actually nze ntera okugamba abantu nti waliwo time wootuuka and the weight controls itself nga togirwanyisiza nako nga olidde naye weight neegenda neebula completely and also. So my young girls there, don't get worried over your body. Just love your body, love your shape. Let me tell you something. Don't hear what people say, but just have that self-esteem within you. Have the belief within you. You are beautiful. Let me tell you something. Twalinanga ku TV omwakyala yali yeyagalira ne bamitanga struck. Struck yalinga mukazi munene naye nga struck yagalira mu bunene bwe naawe n'abukwagaza. Kati weyagalire mu ekyo kyoli obunene si bulwadde weerire emmere yo. Waliwo mukwano gwange omu namugamba yali munene n'alwanyisa obunene. Ne mugamba olifuna ekizibu kimu ekizibu ekyo kiri kusobozesa okufuzala weight within 1 month. And indeed he got a problem. N'asala kilo 19 mu weeks 2. Okuva olutaddangayo mu kugejja. Kati gwoba ng'osoma kitegeeza ebitabo books zigenda kugira okubanga okola ki ng'oluzinga weight. Ukyali mu senior 1 oli munene genda mu senior 3 olabe. Wonna tukira mu senior 3 with that pressure the weight will go. Therefore don't get worried of weight. What brings the weight? There is a point of course diet wana abaana bano nga bakula. Yes, watokire sebuzi valida nti ebiseera ebisinga abaana bano tubawa nnyo emikebe gino egy'amata. Mu butuufu amata gano ag'omu mikebe galina a lot of fats. Kati kitegeeza omwana growth and development ebeera very fast. Kati omwana akula body shape n'olaba ng'alinga omukulu naye nga muto kubanga amata ago ga inducing development of the muscles. Omwana n'ateekako weight. Kati bambi at the end of the day cell division ebeera very fast. Omwana we n'ateekinga that weight. Naye nga bwe bulwadde mwana gwe teweeraliikira, don't get worried. Simanyi abo nabo bayinza okukoga mu maaso eyo. Yes, sometimes oba bakula waliwo stage omwana watuuka n'asala ng'akula naddala ng'atandise okuyingira adolescent stage eyo bamanyirira complete n'asala ddala weight. So don't get worried of that. Ekyo tekikulumya mutwe, tekikuaffectinga psychologically. Just feel okay. Reduce the amount of time you take while sleeping. Kubanga sleeping is part of kubanga tulaba embizi zigejja nnyo lwansonga zeebaka nnyo. Buli lwobanga weerimitingira mu confined place, I don't do exercise. That means you are going to over. Yes, okwoleka. Embizi zizanyako. Kyova laba zigejja zibeera mu kafo kafunda bwe kati. Okwogedde bw'oti ntandika okukirako. Yes. Bazisibira mu kafo kafunda nga zirya buli kitegeeza zirina kugejja bugezi. Kati that is the physiology behind the kugejja. Nti buli lwoli emmere nga togikozesa. That means ogenda. My boy Steve yali agezze nnyo mu COVID nga tasoma babeera waka. Every time togendako wali time neetuuka ne ngamba mama omwana tumutaaza nnye adduke emisinde avuge eggaali essaawa zino olaba Steve ogamba ali yasala weight yonna neegenda naye ng'omwana yenna okutambula takyasobola. So what does that mean? Oluusi abamu twazimba obukomera butono nnyo abaana tebalina bazannyira tubakkiriza kuzannya balaba TV we balya juice we balya biscuit we balya ice cream every time nga balya bafaananako ne Mr. n'akabizi kali bisaawa akalya chachu kitegeeza ogenda kugejja. Making sure nti byolya biri healthy. Have a planned diet. I eat breakfast, I eat lunch, I eat supper, I take more of water than taking more of the sweeter juice. Sukari yo yageza nnyo. If you have ways how you can reduce the sugary foods, you will always lose that weight. So toweeraliikirira weeyagalire mu kyoli, at any one time you will reduce the weight. Omanyi kigenda as far as abaana okutandika okwesiba ggata. Ng'akyali mwana muto. Ggata ezo ze beesiba ne beemyumyula ebiwato tebirina engeri gye bikozesa their systems inside. Bikozesa ddala system. Kubanga first of all ggata amagumba g'omwana ono waaba akula gaba nago ge-expandinga. Kati bw'osiba ggata eno n'ogisiba olubuto, that means egenda kulimitinga the expansion of the bones. Amagumba gagenda kubeera wamu. Olubuto luno olusitula baby lulina okuba nga uterus eri munda erina okugejja n'egaziwa. Naye kakati bw'ogisiba ggata kitegeeza ka uterus ko kannabaanako kagenda kuba katono. Waliwo instances z'owulira nti omukyala yafunye olubuto nabaana neeyabika. Kitegeeza be bakyala abalina problems ezo wasiba ggata kitegeeza ka uterus ko katono teke-expandinga kutuuka ku radius diameter gye kaalina kubeerako. Ka uterus kabeera katono oba akawato kano wakanywenyeza nnyo that it can't expand. When the uterus expands, yes, anga talina space to expand. Exactly. The uterus has no space
for expansion. By the way, n'olubuto olukoga kubanga n'olubuto olwali bali lw'accommodate nga tugambe twabanga ko waliwo omuntu ali akamere nga katono nnyo nakkuta. But mpulira nzikusa I cannot take any more. Kyokka n'osanga omuntu ng'asobola okwekuba essowaani z'emmere z'essatu nga talina problemu yonna. Era those problems. Naye problem eyo tuzisanga nnyo mu bakyala okusinga abasajja. Era mpozi abamu n'ekireeta ekyo olubuto okufunda ne ulcers zisobola okuleeta olubuto okufunda. Kubanga amabwa gano gaba gacontractinga stomach eno. Ka stomach eno eba efunda muli olw'amabwa n'enkovu ezibeeramu. So n'oyo omuntu asobola okubanga ali akamere katono just because of that. So therefore tukukubiriza eat your food, don't get worried. Ebizibu ebyokulya ne sizes bitera kutawaanya nnyo baana bawala. Bitawaanya nnyo abaana abawala okuva ku myaka 10 paka ku myaka 19. Ate abalenzi they don't mind about that. Physics zaabwe kyekisinga okubatawaanya. Abalenzi okusingira ddala bo tebakitwala nga kikulu. Emibiri tegibafuga nnyo. Emibiri gisinga fuga nnyo baana bawala. Kubanga for them they don't mind. After all aba yeerira ate yakoma okwerira gyakoma okuba okay. Therefore kati for example nze omwana wa senga wange yali munene nnyo nga ali mu primary naye bwe yamala okusoma olw'okuba nti deno deeri he lost weight and is very okay now. Era yesu naye yali munene nnyo ng'empale gy'ayambala mu P5 ayambala size 4 naye kati yakogera ddala is in shape. So ebyo byokulya tebibeeraliikiriza. You can always reduce weight. Tekikutraumatizing psychologically. Just love that weight of yours. Love your body. Ate tugamba nti alinga ekisokomi. Olina ku planninga kyolya. Kyovula nti olusi emisomo gino tugyetaaga abaana bano bamanya what to eat most and what to eat least. Kubanga kintu kisungo kijja okubayamba okumanya nti I have to take more of this, I have to reduce more of this. So tugambye bakendezeko carbohydrates diet ebintu ebiwoomerera ennyo. Mwe muli sweets, mwe muba biscuits, ice creams, bread, cake, chapati, chocolates, ebyo ebiri sweet, sukari. If it's possible, take juice without sugar. Kubanga oyinza for example kuba cocktail juice n'okuba enanasi nekolanga sweetener mu juice oba watermelon nekolanga sweetener than putting the sugar. Oba if possible musobola bagula kibaita sugar free sugar gyali ali sugar free. Sugar free. Yes. It's just a sweetener. Nye tebaamu sugar zino zezitamwana. Nga buno bwe bagaba mu hotels. Yes, exactly. Ngoyo waba diabetic oyo. Abasukali mulungi nnyo. Ate ebintu byomenye bye basinga okwagala okulya. Kakati the chocolates, the cakes, bobanga oli munene byesonyiwe butter that all butter oyo bateka ku megati oyo. If you have to take milk, yes, take milk, but take diluted milk. Okay, okusinga mu amata gano ge banuuna okusinga that and what agamata yes malungi naye ategeetaaga okudilutinga si kirungi ganuuna kyetaaga gateeka mu chai anogatabula anotaganuuna bulungi because they have a lot of the fats and it's those fats that are going to make you put on weight. Okay. The other issue, should we go to mental? The mental things that come, I mean the issues that come with their mental state. Yes, our mental status, our mental problem, first of all, abavubuka babeera ne challenges is a mental problem. One, ziva mu maka bazadde omwana ono tusooka ntunula omwana ono ali wakati wa 10 to 15. Abaana abo mental ability yaabwe ey'okuinterpretingamu ebintu eba tennaba kukula bulungi. Kakati twesanga ng'oluusi communication for us the parents. How do you communicate to your child? Abaana bano baba bakula one waliwo labyeyo ka baby Farida akolunaku olumu n'okabogolera ne katulika ne kakaaba nga kalunaku kalinaku ezo babiri n'okabogolera ne kakaaba nnyo nga gy'okumukabogolera gye kamukola ki. Okay. Kitegeeza language ene affecting nnyo abavubuka, it affecting nnyo the mental development of the youth. One, waliwo language gy'otalina kukozesa. For example, okubalangira ayinza okuba maama yafa ne taata yafa ninga gwe woba oyogera always ky'obeesingako. Omwana ono akyali mu bulumi, akyali mu healing stage ey'okuluzinga mami ne daddy, naye ate gwe you always keep on reminding him nti yes akimanyi mami we yafa ne daddy we, but you are helping them. Naye temubalangira kubanga mubalangira ekintu ekyo kikula mu bwongo. Tulabye abaana bano abali so aggressive.
omwana ono buli lwakulanga manyi nti tali loved. I'm not loved. Abeera so aggressive. Baana aba muzibu nnyo. Osanga omwana, for example, omwana nga asula ku street aba kufumita ekiso, he has no problem. Abaana bana batema ebijambiya si bantu bakulu, bavubuka bato. But these are children that has been neglected. Abaana abakulidde mu mbeera nga their mental status is not okay. Bakulidde mu mbeera y'okuhasoringa, emitima ne gikaluba, bagiyita mitima okukaluba. Ne bagumanga kwegamba talina kyatya mu nsi oba munkube. Ekisooka ne mumukuba sense feeling a pain yafa. He doesn't feel the pain obanga akuba oguti. That's why ngamba abazadde nti okuba tekugunjula mwana. Wabula your soft language, the way you talk. Abazungu they just talk, omwana n'ategeera, ffe tukuba bukubi. Waliwo omwana lwojo mukuba agambe after all ate mama anajja kasajja kunkuba. Olwo oyo mwana aba agenda is getting addicted olw'omukuba, omubiri gwetegeka nti ne bw'anakuba there is nothing you are going to feel. So okuba unnecessarily. Kuba n'omuzungu nyini gw'ogamba ye yagamba spare the rod. Exactly. And spoil the child. Tobogola buli lwobogola omwana ono oba omutraumatizing obwongo bwe mental status yo. That's why ndi abaana bana bamba resorting to suicide. After all, kanette mama muone, kanette tata muone, kambule waka. Mama ne tata bo balangira tebaliyo, gwe mwennyini obeera omulangira. Meaning they have nothing to live for. Ne bwe ngenda mu nsindi mu bwo. Ngagenda ku street. Genda ku street okukola research. Why are those kids there? Nze mama yafa, senga nandeeta, senga teyampanga mmere. Omwana oyo, one time nasanga omwana ng'atunda kasooli. Omwana n'angamba, "Anko, ogulako kasooli?" Ne mugamba, "Mne sigula kasooli." Kyava ngamba, "Anko, nze ngulira." Bambi. Enjala ennuma. Ne mugamba enjala ekuluma, ate gwe atunda kasooli. Anko, kasooli ono wasenga tanzikiriza wadde okulyako omunwe. Naye enjala enzita. Oh, I felt so bad. Ne mugamba omalawo eminwe emeka. Nti ne w'omugulira yenna mmulya. Ekiri kyansisa. Nga ulaba omwana omuyala ne omwadde otunda ekyokulya. Yalina discipline, omulala amutuulako n'amulya. N'omukuba. Mentally is not okay. Talidde kukkuta. He has that problem. Omwana oyo I mean. Kati be babaana abagwa mu mmere mmekolo kuba atalya kukkuta. Omwana ne mugulira kasooli nenda nakuwala. Ne mbuuza mama wo gy'ali nedda mbeera ne ssenga mama yafa ne taata yakola ki? Yafa. Kati omwana oyo waakula ne age eyo nga mentally is not stable, is not alert. Era ulabira nti omwana atali mentally stable be baana abatandika n'alonda mu nnyumba. Mama nonze ssente eva ye aba alonze kubanga mentally tali okay, tali alert. So abazadde tubakubiriza oyo akugamba nti nonze naye abeera alina issue. Oba oli azilonda n'atayogera ne babuuza who took this money. N'asirika kye n'atandika n'okuwaliza actually banne. Mbu oyo gwe ndowooza kuba namulese mu nnyumba naye ng'akimanyi bulungi ya street. Ono alonda n'agamba nti maama nonze ssente. N'akugamba naye n'asirika there is a problem. Kubanga omwana talina kulonda mu nnyumba. Waliwo problem eri psychological eri mu kumutawaanya. He's not eating. Talya kukkuta. I don't think omwana wo oleka ssente mu ntebe asobola ozikwata n'azisirikira. Tetulina abaana abagagga balina ssente mpitivu naye nga be babba ez'abanaku. Be babba ez'abanaku. Nabo bali mentally unwell. Abo nabo they are not mentally okay because by nature obutakirizamu ku kye balina they always want to accumulate more and they become graduate thieves. Ye tafaayo nti oba zino ssente zendidde zigenda gulira bantu barefugee mmere kanziteeke mu nyumba my family enjoying. That is a mental problem. You are not socially you are not okay because you think gwe weeyagaliza wekka. You don't want to associate with others, to share with others. Okay? My mental problem is quite something which is very wide. Ogenda okulaba nga buli omayina level wakola ki wagwa. Naye mu bavubuka issues zibasinga okufacingibwa social withdrawal, that is very one. Neglect, family neglect. Last time najja twogera ku overprotection of children is not protecting them from what? Overprotection. Omwana wange ever omwana wange protecting omwana ngatomukiza kubeera exposed to outside world. You are overprotecting that child. Kitegeeza it's a mental problem. Wange omwana oyo tasobola kuyimirira on her own. Omwana oyo ne kamayina issues be baana abafumbirwa n'agenda mu maka eraze mami ono yankoze bw'ati kubanga tewamuwa that ability to stand and survive on his own or her own. Kati every time aba ajuliriza mami. That means socially it's going to affect her marriage. Kubanga tasobola kuyimirira on her own and takes a step and takes a decision. Okay? Life skill aba ina jije. Nekomere mwaliwo mama gomanye yakuba essimu ng'akubira boss wa mutabani we. Nga omwana yakomyewo n'angamba mbu mwamugambye kino maama yakubira boss. Kakati. Kampangula.
that is a problem already. The problem is arising. Problem weri wakati wa mama upbringing nolowooza nti abaana bo. I would not think senga abaana mutwali tubakuza nga tuba protectinga nyunyu. Nembera muno omuzadde nga akubira mukodomi we sima amanye ebifa mu maka g'omwana we. That's not, I mean, kitegeeza omwana gw'owaayo tomwesiga. Tewamu preparinga bulungi. Overprotection is bad. Pampering, you're pampering your child. So when you overprotect, is it the child with a problem or it is you? Both of us. Kakati gwe mama ina problem overprotection because you are too much obsessed. Kati ate omwana agenda ne kuba affected mu future kubanga he cannot stand and survive on his own. He cannot take a step. Era buli kimu kyagenda okukola bagenda kufumba nva mama kansoke mbuze mama eka mu kyalo batugenda kufumba enva ki. Oba ofumba kawunga oteekako nva ki bijanjalo kyennyanja oba binyeewo. Omwana oyo tasobola kudecidinga naye nga kiva eno wansi mu bazadde baffe. Kakati then another challenge avuka no gye bafuna bafuna nnyo ebizibu ne babisirikira. Bwe babisirikira buli lwoba n'ekizibu n'okisirika ne wobeera muntu mukulu nga tosobola kuki-openingira eri muntu. You always enter into depression. Nafunye jo nabadde nsomesa abavubuka ku church emu. Omuvubuka ya pia najja nangamba musawo nsabo nyambe mu ku challenge eno. Yabadde omwana pia myaka nga 16. Nangamba help me with this challenge. Kwanza what is the challenge? Nino omwana ne yangamba nti mama we yafa ne tata we naafa senga we namuleeta. Senga we yamuleeta nafuna nabere wa senga we bawa senga we namukozesa. Bwe yamukozesa nafuna olubuto omwana nagamba senga we namubba emigo mizibu namuga ati kikola ki tekisoboka. Bwe bagamba nti tekisoboka ne bamutabulira eddagala mu buugi ne bamuwa eddagala mu buugi olubuto ne luvaamu. Olubuto lwavaamu n'ayisibwa bubi ne leeta nakola ki nawona. Bwe yawona kakati omwana ali mu tamanyi kiddako kati agamba nsobola okuddamu nenfuna omusajja omulala nenzaala ng'omwana ekyo kimupazolinga kubanga kati be baana bosanga agenze mu depression. Ekizibu akirina ne bambi ne pia gwakibuulira tasobola kumuyamba kakati omwana oyo tumusuubira okuyenda into depression very easily. He has the problem. Kati omwana oyo omusuubira okuddamu okwagala omusajja. Buli musajja gwalaba alaba ono bawani bawasenga eyamukwata post traumatic gundi akyalina post traumatic disorder agezaako okuwona naye ate kyangu nnyo okuddayo mu mbeera gye yakola ki bambi gye yavaamu. So omwana ono that is a challenge. Ayina ekizibu talina wakigamba yali kigambye senga yamukuba kibooko. Kati mwamukebedde nga ali fine munda. Actually mwana namugambye ampereza omwana namuwadde namba zange mugamba mwana oyo mulifaringa ku ddwaliro yeetaaga rehabilitation. Oyo mwana batamwanguyira kyangu nnyo okusanguka. Kyangu nnyo okumusanga nga ayira yesse addukirewa. Mulabye abaana abetta. This kid has a problem. He has nowhere to solve the problem. Omwana ekizibu akiyina mama tali friendly, tata tali friendly, akole ki? He will always look for ways how to survive. They end up doing suicide. Era suicide mbavubuka is because of that. Omuzadde kikusukkako, omwana ne kimusukkako nga no one to help. Therefore omwana nali prone to ogenda feel omwana wo. Anda kati luli baddukiranga mbasomesa. Teacher, I have this problem. Now teachers are no more. Where would you expect them to run? Ne babeerewo waka weeks 3 nagamba mama kantulugunyemu weeks 3 nzerewa ku ssomero. Oba nsibe ku ssomero. So kubeerawo nga tebalina nagwe bayinza kweyabiza. Tebalina nagwe bayinza kweyabiza. Is a huge problem. That is a very big problem mu bavubuka. Kibaleetedde depression, kibaleetedde okwadoptinga enjaga. Bwe nywa enjaga, I feel so cool. I feel so easy. Enjaga egenda kumpa environment where I feel I belong. Ye bwalowooza. That is addiction. Already the problem is there. But if that problem is there, what is the way forward? Omwana ono ogenda muluzinga kubanga agenda kugendera mu side eyo ayonoonekera eddala. Therefore tukubiriza abazadde abaana bano bawe iya ajja akunyonyole ku bizibu byo. Omuyambe edda ekyaweesanga abaana bano genda ke wasenga genda ke wakojja. Once they have the problems, those people could handle their problems. Naye kakati abaana tebagenda wasenga tewali wasenga gyagenze bawasenga wuya amukoze ebyo. I mean kati ensi bwetyo bweri. So ebyo bizibu abavuka basirise nabyo. Omwana naafuna tugamba oba lubuto naye nga alufunye mu muntu wewaka
mama talina ngeri yamutandikamu omwana n'abeera wekivaamu n'agamba kambule ngende tutandika protecting a family. Exactly. Omwana netumusuulirira togenda kuloopa ogenda dujjamu ate osooka namukalakatambo on top of that. Let us sit and analyze lwaki omwana ono yafunye olubuto n'omuwerekeza ebigambo ebyagejja. Farida sister affe yafuna olubuto ng'ali mu senior S3. But here our situation, what Mzee did yakwata sister waffe n'amupangisiza ennyumba okumpi n'essomero eyalibadde nga hostel. Olaba abazadde mistakes bakola. Bwamupangisiza ennyumba kakati emmere yamugwangako n'akubeeka bamuweereza emmere nga dada has no money to send her food. There is someone who is willing to give that person food. Bwe yamuwanga emmere okakana nga amufunyisiza lubuto. At the end of the day, Mzee again became very bitter to this young girl. Naye later we realized that the mistake was not hers, it was that his problem. Wango mwana obo mwadde ebyetaago byonna. I don't think that he will go in for these petty things. Taata wange waliwo abaana be bawa ebyetaago byonna and they still go that direction. Kakati kumubuulirira is the issue. Ne bw'oba toyina gumenkereza. Exactly. Ewaka omanyiwo tetulina buli kimu. That is what we call a life skill. Omwana wo aina life skill ey'okubagaininga over her life. Omwana wo aina life skill emutegeezesa nti okubeera mu ssomero, you were in school for such a while, at this time you will be doing your own things. Gimuteekemu ewaka abeere confident akimanyi nti okubonaabona sikola ki sikufa. Naye oba tomulaze nti okubonaabona sikufa, no, he will look for the soft life. Nenga abaana ffe tubagamba nti always get the soft life out of the hard way. Tewali kintu kiri ku silver plate. Leero mbadde ndaba ku TV nga balaga bakasukunuza bakaime badde balaga omukyala eyakafumbirwa abawala abangi. Is a very beautiful woman but she cannot sustain the marriage. What is the reason behind that? Kitegeeza problem eyinza okuba ng'eri kuggwa omukyala. That's why the reason as why you cannot manage sustain your marriage. Nenga kiva waka lifestyle waka omwana ono abadde yeeyisa ati omwana n'omulaga nti buli kimu kyangu nnyo okukifuna. Bw'agenda gy'atakifuna n'atandika okuwankawanka. Abaana mbayigirize nti ebintu ebimu si byangu byakufuna, olina kifuna out of the sweat. Just because out of the sweat ayiga okuswetinga then afuna ebintu ebyo. Then Farida nga tuvudde ku mental problem era another challenge abavubuka gye bafuna era gye bafunye mu bulamu endwadde ezisinza okubatawaanya naddala ne mu lockdown muno nga tufudde ku mental, spiritual, physical, katutunula nnyo ne physiological problems oba obulwadde obusinza okubakosa. Among the diseases ezisinza okukosa abavubuka bano bafunye nnyo UTIs and STIs. Note, UTIs zaawukana na STIs. Abaana abasinga bafunye UTIs ne STIs. Those are two different things. UTI, urinary tract infections. Urinary, it's not sexual. Take an example. Obulwadde abaana bwe bafuna nga bava mu binaabiro ebikyafu, toilet enkyafu, ne bubakwata nga tebeegase mu bikolwa bya mukwano. Obulwadde buno busobola okukwata abaana age zonna. Right away from 1 year to I don't know how many years. This is a very common problem in young people. Reason, abaana babeera ku mizigo with very many people, with the prostitutes who go in for men, very many men, they come back, they share the bathroom. I mean, atosanga omuntu kati kalicha yaffe omuntu abagenda okunaba asooka fuuyisa mu kinaabiro. Ne mu kinaabiro mw'ofuuyisiza, that is a problem obulwadde. Kati kitegeeza abaana bano buli abakozesa ekinaabiro they are prone to get UTIs. Era UTIs zibakosezza nnyo. Ate mu future zijja kubakosa ne mu kuzaala kwabwe kubanga UTIs zireta complications. Ziblocking enseke. Kati common UTI esinza okubatawaanya it's candida. Candida tawaanyiza nnyo abavubuka nnyo to the extent that bambi abamu temumanyi kyakukola. Omuvubuka ono katsoke tumulemu we come and expound on candida. Also ino omwana wo naddala abavubuka tukimanyi mulina amasimu olina issues ezikutawaanya. You probably don't have anybody to speak to them about. Because the what is our SMS? What is our WhatsApp? Call 706 14 19 98. Msawo Sam, akwano kuleta vao.
ebimu ku bizibu ebitawaanya abavubuka naddala olaba bitawaanya ffe abantu abakulu ate nga tulina access ku better or cleaner bathrooms, washrooms and all that. Naye ate omwana omuto. So UTIs, urinary tract infections, zitawaanya nnyo abaana n'omusanga ng'asitamye yeekuuta bw'ati. Mu primary kyatutuukangako ne weekuuta n'omusaayi ne gujja. Because bathrooms, ate nga tuli bangi, we could share those toilets. So abaana, and it looks like candida is very hard, candidiasis is very hard to control. Actually, ne mpale zennyini ze twambala apparently zireeta ebizibu ng'ebyo. First of all, we need to know the problem. Ekisooka, it touches a place it is very sensitive. Kati omwana atya n'okugamba nti mami my source has a problem. N'asirika. Yene yeetakula n'afuna amabwa n'afuna problem. Atya okugamba mami I have this problem. Lusi mami yinza okukwata okugambikako kintu kyonna. Omulaba ku nzina ali mu banne bazannya naye ali bwaki. And you ladies, you know how uncomfortable candida is. Kati sasa mwana myaka ena afunye candida. Agenda kubeera mu mbeera ki. Candida tava ku kwegatta. Candida is a urinary tract infection. Tumujja mu toilets, tumujja mu biyigo eri abavubuka. Ekisookera ddala, let me first tell you obubonero candida ono gwenjogerako bw'aleeta. Ekisooka aleeta kye bayita inching, okusiiyibwa. Era okusiiyibwa okwo kubeerawo ennaku 3 ne kuggwaawo n'ofuna obubonero obulala. Olw'okuba nti oluusi kwabaddewo nga kuli kye bayita sweet inching, otandika mpola mpola n'egye biggwera. Kawoomereza ng'amabwa g'ofunye mayitirivu because otakula ekifo ekiri very sensitive. Ekisooka n'ofuna burning sensations. Kati eno burning sensation eri nnyo mu basajja, mu bavubuka, nti waba afuuyisa awulira mu kaseke mulinga mulimu nabo bafuna candida. Yes, nabo abakwata. Kati mu basajja, I mean mu bakyala, ne tufuna mu baana abato olabira nti omwana alina candida, redness. Era kyovala tugamba abakyala nti oba onaaza omwana ono mwetegereze wansi walifaanana watya. Redness, is it a nappy problem, a pamper problem, oba it's another problem. Then ne tufuna discharge. Kati all redness, what about burning sensations? No uliranga wansi wa bataddeyo omuliro. Omuliro. Abamu owuliranga ayambadde ekisaanyi mu mpale, ng'owulira empale teri very comfortable. Kati then tubeera because that is stage 1 of candida. Kati bwe tugenda mu stage 2, what about discharge phase? Discharge phase eno atandika okuleeta amazzi agalinga amata geekutudde. Eno stage 2 ejja at what point, after how long? Bueno, eno first phase ya inching yejja ne bino burning biki ebyo, first phase. Kati candida is better to control nga ali mu first phase. Naye bw'amala ogenda mu second phase bayita discharge phase netandika okudischarginga. Akawuka wakayingira eri mu phonixes oba mu matama ga n'abaana. Nga otreating wano naye tusobola kutuuka kyova abaga candida muzibu wa kujjajjaba. Amangu ago kaba kambuse paka n'abaana. Yes, because kakwata eyo gundi, valve gundi eyo system. Ogambye 3 days. Yes, mu 3 days. Discharge form nejja. Kati discharge wotagijjanjaba. Because it starts as a fungal, kati bacteria nazo ne zijja. Ogenda okulaba otandise ofuna kye bayita fish smell. Amazzi ago nga gawunya bubi gava ne bw'onaabe emirundi bo gavayo nga gawunya buki bubi. Kitegeeza okyusiza smell, omusulo gw'ofuka by that time gutandika okuwunya obubi, gubeera crowded, ekiraga nti there is a problem. Kubanga obuwuka buno buyingirako ne mu kataago, kati otandika okufuna UTI entuufu. Even other infections have come in. Kati later, if you don't treat it, tugenda mu 3rd stage, kati ne buva mu bukyala ne bugenda kati mu nabaana. Bwanga bwambuka. Olaba bwatandikidde bweru kati buyingidde, kati kagenda tuuka eri kye bayita complication phase. Eyatandikanga candida n'otandika okufuna kye bayita PID. This is very common in young girls. PID. Pelvic inflammatory disease. Pelvic kitegeeza enseke okuzimba. Obuwuka buno oba obukyafu ne buyingira mu nseke. Enseke ziri zibaamu amazzi. Olw'okuba zibaamu amazzi, zifuna amabwa. Bwe zifuna amabwa ne zizimba. Buli enseke ezo ne zizimba ne ziwona. Jjukira akawuka kano kali obwoya bulibo abuyita busiria bubeera mu nseke. Bwe kabulya kitegeeza the serias ziziyamba okutambula kw'eggi. Oba omukyala waba agenda mu periods, serias ezo zituyambako to propel out blood. Omukyala nabanga akola ki? Olwo ofuna enkovukovu. Ofunye enkovu. Kati PID eyo kitegeeza ogenda tandika okufuna kye bayita painful menstruation oba ovulation nga bw'ejja ebeera painful kubanga eggiino werijja litula mu nseke muno omuli amabwa n'otandika okufuna pain. Nali sifuna pain, nika natandika okufuna pain. Bwe ngenda mu periods nfuna pain kubanga enseke zino ziba zifulumya omusaayi guno, enkovu ziri ate ziddamu ne zikosebwa.
that is a PID, it's a complication. And then abamu notandika nofuna kibaita LAP, low abdominal pain. Low abdominal pain ekisinga okugireta kaba kawago. Ekirwadde bakita cystitis. Inflammation of the cystitis, inflammation of the bladder. Bladder eyingiddemu obukyaafu kati at the end of the day now developing cystitis. Naye kyatandikanga candida. Kitegeeza ekirwadde kigenze kikola ki? Kizaala ekirwadde ekiki? Kati kitegeeza omwana ono otamujjajja bakufeeza ezo zonna zonna essatu. Natabakuwafunira treatment. Bino starting from the discharge to going up to the uterus biki. Nabyo birina okusiiwa okwo, the burning sensation. Oba kitegeeza abamu tebakifaako because they are no longer itching. Exactly. Kati eri munda yo ne wagetting affected. That is the issue. Because UTI webanga tena pain, why do some go to hospital? Olaba abamu afuna discharge nagamba let me keep cleaning. Every after 2 hours I'm going to go and clean. That is so dangerous. Kubanga the more you wash, that's what we call douching. The more you douche, the more you expose yourself to more new candidates. Kubanga buli lwona bano douchinga, no sokola munderi kitegeeza ojjayo de kibaita natural flora. Natural flora ke kawubyako akayina obuwuka buli obuli nacho obuyamba omubiri okubanga buli so sensitive. I mean nga gusobola okulwana on its own. Kati gwokozesa amazzi ne sabuni n'ebintu byonna ebirala and you again you are creating more problems. Kubanga pH Farida senge ekyuka, the pH, the degree of acidity or alkalinity of the vagina. pH ne ekyuka, you are very susceptible kufuna infections ezo. Tulaganga kabantu bamufanira ni wafuta makutoye etali yewu immediately afunira wekirwadde ekyo. Kitegeeza pH yo yakola ki? Yakyuka. Kati bano batandikira simanyi okugula buno simanyi bushana biki ebyo notandika okubina abawansi. VGL. Yes, so because esezza naye tojja kungamba nti omubiri oge you are pampering your body. You are not allowing your body to do the natural physiology. Kitegeeza kugenda getting exposed to the artificial physiology nga tekusobola kustandinga on its own. The solution is how do we gain back our pH naturally without any artificial mean? One, let us stop using soap. Okunaba once. We should use water. We should stop what we call douching. Nyewano kungulu. Kungulu it's okay, but not inside. Kubanga if you use the soap, ogenda kudinachalinga the pH and the normal floras inside because the soap has acid. At inside, if I use water? Water is fine, but don't over enter inside. You interfere with the natural makeup of the body. Kakati, that is the candida. How do we prevent candida? Mwabana abawulireka. Obulwadde no bukwesibyeko naye n'obuyonjo. Why do you wait mami akirininga ekinabiro? Ekinabiro lusi muli bapangisa. What's your work? Your work is to wash the bathroom, wash the toilet with some ebyovu bane ebyovu biyamba abakyala. Ebyovu bisobola okuyamba okirininga ekinabiro notafuna bulwadde obwa candida bugenda kuleeta complication. Then ekirala abavubuka n'abazadde abali ogulira abaana zibaita pant peg. Omwana ono abeere ne panti nga nnyingiko nti buli lwanaaba tayolezaawo oba waayoza alina osooka ogisookengako muki mu disinfectant jik omo oba ozifumbako mu mazzi faba omukyalo. Buli lwozifumbako mu mazzi kitegeeza that is a solution to that problem. Candida kanaka staining because Farida, if I treat candida today, niko omuntu gyabadde ataddeko through David 2 days back nga tagisookinze ekyalimu obuwuka naddamu n'ajambala egenda kukola kibaita reinfection. Kitegeeza woyoza nika drying bw'ozidryingako mu kasana nga wazoozeza bulungi wazisookinze, that means you are reducing the risk of you acquiring the infection. Simanyi waliyo abantu abambala ennaku empante 2 days. Kanjiddemuko. Dabo gye bali abakyala. Nga teyayozezza. Gye bali. Oli najoza n'akatika wansi w'omufaliso kakale enkya n'akambala. Gye bali abavubuka. Oli nga teyayozezza. Bangi. Teyaddugadde bulungi agikeberako mu kitalabako any stain or anything. N'abavubuka. Kanjiddemu. Kakati ate abavubuka candida bafuna gye bayita tropical candida. That is the boys. Yes, the boys. Tropical candida wawona ekirwadde bayita balanitis. Balanitis abavubuka abasinga abatali uncircumcised. Kati ate becomes abavubuka bakifuna sexually. Abawala tebakifuna sexually. N'abalenzi bakifuna ki? Sexually. Ekyo kyogamba kibanitis. Balanitis. Balanitis okusiibwa ku mutwe kuno. Ne kubanga kukusiiwa owulira kukusiiwa. Oba tuli uncircumcised n'obikula ekikuta kino nga munda olaba amabwa naye nga they are painless sores. That is balanitis.
that is candida. The candida eba yakukutte, and I mean you need treatment. But for the boys, you must have acquired it sexually. But for ladies, they acquire it out of the bathrooms and the toilets. Katoyo boy ina that condition. Boy got a girl. I'm saying bechali UTI, bechali STI. Baba jije kumulenzi. It becomes an STI. Ni wabaji acquire is a primary. Ngaji acquire is a primarily. Ngaji jemto eba UTI. Sometimes UTIs can turn into STIs. Kakati. Ate for the boys, STIs, UTIs tuzivudeko. Solution, buyonjo na kunywa nnyo mazzi. Buli lwonywa nnyo amazzi. By the way, abakyala kino kanti bagambe mulekerawo okusiba omusulo. Buli lwosiba omusulo, omanyi omusulo akawagako katereka obukyafu bungi, kabujja mu mubiri ne kabutereka temporarily. Naye senga osiba omusulo obuwuka obwo obuba buzze bufulume. Buddamu ne buyingira mu mubiri kye bayita cystitis. Akawago kano. Malenga blood ina only entrance. Ereto obuchafu ne buyingira ne butrappinga ne bufuluma. Buddamu bobuba bufulumirawa to go back to the body. Ukasabu tuuka mu blood omusulo guno nga guli mu blood. Akawuka ako ne kabeera mu blood omwo kasobola okufuna environment ekaddamu ne kamakinga ne kafuna amaanyi ne kaddayo mu mubiri. Era yensonga lwaki nti wosibe nnyo omusulo weekanga nti after woba otandise okufiisa nga okufiisa gusigalayo nga gukuluma. Kitegeeza wasibye omusulo. Kitegeeza problem was there. You didn't alona gufuka nga tegugwayo. Exactly nga tegugwayo. Abonjira mboti ne guyika ne gusigalayo. Gusigala ne mu mpale nga gusigala. Kitegeeza oba ofunye UTI. Oba ofunye UTI because omugenze ku pate toyagala kusituka n'osiba omusulo. Abamu temunywa amazzi. Buli lwotanywa amazzi n'otafuuyisa, you are at risk of having UTIs. Era bw'olabanga ng'ofuuyisa omusulo nga gwa yellow, making sure that you have a problem, you can easily acquire a UTI. So munywe nnyo amazzi, at least is 6 glasses a day. Buli lwonywa amazzi ago n'ofuuyisa emirundi mingi, emikisa gy'okufuna UTIs gikendeera. Ate amazzi gano bw'ogafuuyisa nga gali colorless, omusulo nga guli colorless, kitegeeza kye pH ya wansi negenda kuba okay. Because once the tissue passes, it ekola kibaita valve irrigation, it washes everything. Yes, wakati tugamba omuntu ne oba tonaaba tosobola kuwunya. Yes. Ne oba tonaaba. Ne oba tonaaba. Nengo ofuuyisa emirundi mingi tosobola kuluma. Kweli. Yes, senga abalalu be basinga okuwunya mu nsi. Ate entuyo zote entuyo it's okay. That's not my. Wali otuya nyina otawunya. Ebyo bali. Mima batamatayina luso. Because the sweat is too dilute. Yes. Olwa amazzi gabeera anywa amazzi. That is true. Era abantu abasinga okuba n'olusu olungi tebanywa mazzi. They don't sweat to eliminate the what? The waste products out of the body. Then katugenze ku STIs. I want you people to differentiate between STIs and UTIs. Abazadde, sagala mwana ono afune UTI otandika omupenalizinga. Kubanga ekisooka abavubuka bwafuna STI rather keeps quiet than telling mommy. Kubanga mommy ali too judgmental. Mbaleeta abaana mu ddwaliro wuuyo byalwadde sibitegeera. Byewalali tobitegeera olina obitegeera is it a must? Oli musawo ki atandika okujajinga. By the way n'abasawo abasinga we are so judgmental. Omwana ayinza okujja nga alina enziku yafunye gonorrhea. Okimanyi bulungi nti gonorrhea is out of sex. Kati n'omutandikira mu kumublastinga kakati mwe muli eyo mukole byekisiruwa bambi oba wamukubye dda psychologically. Next time agenda banna bagambe nti banne ogenda ku ddwaliro liri ojja sangayo omusajja oli yakambwala n'akola ki? N'akatagga. Bwe tuba tujjanjaba abavubuka, you first have to defend them. Yes, mulage nti kiwalwadde kiri nomo kisoboka, but later kireete ng'okikondominga era omwadvisinga okuba nti taddamu kikola ki? Kukifuna. Kubanga abavubuka little they know that asobola ogenda mu ddwaliro n'afunako. Bavubuka bameka asobola okumenya n'agenda ku dduuka naganjagala kondom? Very few. Kyovola nti tuba tubasomesa tubawa capacity, tuba empoweringa okuba ne skill eyo etatya. Nga bw'obeera ne skill egenda mu act, katukuwa ne skill genda omageni. Getting the STIs. STI esooka is gonorrhea. Gonorrhea bambi akoseza abavubuka bangi nnyo mu lockdown muno. That means you engage yourself into the act of sex. Kubanga teri afuna gonorrhea nga wamunywedde mu mazzi. No. Gonorrhea olabira ku kintu olina gonorrhea. I have seen something.
waliwo abavubuka abafuna pass discharge out of masturbation. Nafuna yes. Amazzi gano we gajja ne gasigala mu kaseke. Ne gatagwayo ne gasigala mu kkubo. Fermentinga. Bacteria zigalumba ne zigafermentinga ne becoming a pass discharge. You have seen this. Ngomwana ina pass discharge but you have not had sex before. I mean, niye tebera gonokoko. It's just a discharge. Gonorrhea is got out of sex and the color of the pus amasira ago gaba gachuka. Color or masturbation afuna pus. Yes, pus discharge can easily get pus discharge. It's affecting the whole system. It's affecting you very much. It's affecting very much. I guess oxygara is because tegagwa is not a normal physiology. You are forcing something to happen. It's going to be partially happening. It cannot completely be. It's not going to be a complete process. Therefore, you will have that issue. Tewali yabagenda the normal way? No. But still live that? It's not a normal process. More normal process. Eno gye tumanyi Katonda gye yatugamba. Zonna zigwayo. Exactly. Because it takes time, it moves on its own pace and it gets out. But for this force, you force it to get what? Some gets up. Nezile kaindala kati gana maza gasigala mukaseke gano ligaleta problem. So boys there, chikola on your own risk. But later you will regret. Ngati bakuita daddy. Nabo ba blocking. Very easy. Tube blocking. Those are the risk factors. Eyokufuna urethral obstructions. Urethral obstructions no banga tofuisa. No sango omuvubuka muto nenga tafuisa amazite gavaayo. Kubanga complication yeno. So abavubuka bakoseddwa nnyo banga bati okujja mu malwali. Wolabira nti ofunye gonorrhea osoka olumwa nnyo muno. Groins, you have pain olanga pain ekuluma mu lubuto ne mu mugongo. Then okufuisa kuba kwa lutalo. Bwokera ku matya n'okebera ku panty kubako amazzi ago. But it must have occurred prior to mazokola sex and unprotected. How I wish you did it protected, you wouldn't have got that. Kati buli lwosirika ekyo kijja ne complication. Kubanga complication gyogenda ofuna bagita zino bacteria negenda where mu part gye bayita epididymis etandika okwamputatinga mu sperms ng'ekutulako obukira. Kitegeeza ogenda kuba ng'okuze ng'oyagala okuzaala naye nga sperms ezijja ziri amputated. That's why abasajja basinga bawaliza abakazi nti tebafuna mbuto naye nga tena yalina problem. Nga problem ye yavadda si mpya untreated gonorrhea. Kati abamu agaana okugenda mu ddwaliro completely. Olw'okuba alina immunity omubiri ngulwanyisa gonorrhea oyo naye aba tawoze eki tawonye. Kati gonorrhea n'agenda eyo mu nseke n'asirikira eyo. Kositugambye obubonero bw'eki? STI, one is gonorrhea. Yes. Anti obubonero bwa gonorrhea is what? Obubonero bwa gonorrhea, pus discharge, okuvaamu olusirasira, okulumizibwa muno, mu lubuto muno, both thighs, then ne mu mugongo. Obusajja bwo tebuzimba. Ati buzimba. Then you force. Omusulo gujjana force. Oluusi ku makya wabeera ne blockage. Omusulo gulwana bulwanya okukola ki? Okufuluma. Because gaba gakutte wano ku urethra nga gagizibye. So that is the issue. Ladies, again, they are not affected so much with gonorrhea. Bo babeera ne gonorrhea, they don't show up signs of pain. Naye babeera ne kibayita discharge eri abnormal. Era bwe olaba discharge ng'eri abnormal, just know that I have gonorrhea. Where have I got the gonorrhea from? Out of sexual intercourse. Therefore, are you safe? Then HIV. HIV is another problem with the young people. Majority of us we don't care about HIV. But my dear students, my dear young boys and girls, HIV is real. HIV is real. Only that the problem is, you cannot tell this one is HIV positive or not. Kubanga bamire dagala ne becoming a positive living and you will not know. Nti ona ina HIV batakola ki obataina. Therefore, I'm expecting you to be protected, be wise. Do you have the skill of bargaining for your life? If you don't have a skill, then you are going to be a wasted product. Kubanga you end up in grave. I mean, tekiwali kintu kizimunga kumira ddagala eryo paka lwolifa. Ngati wabadde oyina chance etalimira. Something ey'eddakiika essatu kireme kukutwalira bulamu bwo bwonna. That pressure ey'eddakiika essatu ekwonoonera future ey'emyaka 10. I mean, we know revising your ways. Have that skill of bargaining for your life. And then pregnancy.
early pregnancy comes as a complication still of early sex over unprotected what? Farida abaana bafunye embuto. Abaana bola bafunye embuto. Abaana balwanye okujjamu embuto. In my clinic, at Rosent Clinic, on maximum a day, I get 3 girls abazinga baze kujjamu embuto. Musawo onzi yekuluz jamu. Bw'oba tolujjamu, let me go in. Kangere fune olala gye balujjamu. Nze nonna poliisi yange bw'ojjango ozze kulujjamu nga nkukwata nga nkutwala mu antinento nga ndeka bakuwandiisiza bakwadde n'ekipande kati genda olujjemu nga tugenda kufollowing. Tujjamu lubuto. Waliwo avenues ezisobola okuziyiza okufuna olubuto. Ye mupapa ki? Muli ku harwe yaki? Muharinga for what? I mean, kubanga abaana bano Farida, district zonna zicross cutting. Abaana ekisinza okubaleta okufuna embuto butamanya. They want to try it out. When they try it out, ne bafuna ki? Embuto. Unwanted pregnancy, early pregnancy ekoze bubi nnyo abaana baffe kubanga abasinga bafa. Wanyita abamu balowooza tannatuuka kufuna. Kyekibeera mu bwongo. N'agezesa. Ate nga I think that is the most fertile stage. Kati kankubuulireko, the moment you see periods, n'olaba periods nga zizze, just in case you mess around, you can become pregnant at any one time. Bamanyi okwerimba simanyi safe days. What do you understand by safe days? How are safe days going to help you, my friend? First of all, abamu in a short cycle, and you are talking about safe days. The safe days you are talking about are not applicable to you. They are only applicable to the married people that can count it. Niyegwe fala tosobola. Tunaba kubitegeera ebyo. Bagamba bafumbo bokabe bamanyi mati. Abstinence is the best, would be the best option. Lulina ade mbulira abaana ne bagamba nti the best husband is Mr. Pen and Mr. Boo. It is the only husband that will give you everything without terms and conditions. But Mr. Man comes with the problems. Unwanted pregnancy, HIV, STI. So avoid Mr. Man, adopt Mr. Book and Mr. Pay. That is your information. Every results zinzo kulwalwako. Naye zijja in abundance. Zijja in abundance, exactly. You will become the Faridas of tomorrow. But no Farida bakadiba again. Kati gwe woba tosomye kutula mu ntebe ya Farida. Who is going to replace Farida? Ngo tugobye mangu. Mwana wana malo kusoma. Najja najitula Mungu omulekera omulimu. So, early pregnancy, unwanted early pregnancy, erese ebizibu bingi tufiiriddwa abavubuka. Maybe they should know gwe nfuna olubuto nga nkyali tutegeeza myaka emeka from when you menstruate. Exactly. To around 20. Weza myaka 2 bw'ofuna olubuto, it is too soon. Ki ekibeera in the system munda? Ekibeera mu system munda, Farida lola byeke enkoko n'emira ekintu nga tekisobola ne kituula wano mulamu. N'erwana ekizze ne kitadda, n'erwana kikke ne kitakka, ekivaamu enkoko esobola okufa. Si bwe kiri omukka guba. Kaakati omubiri ogukase. First of all, omubiri guno gwa mu transitioning ey'okupreparinga. Since buli wengenda mu peace, I can get pregnant, but I can't carry the pregnancy. Exactly. Tekitegeeza nti kiba kiraga nti kati omubiri amagi gatandise okukula. Oli mukyala era osobola okufuna olubuto naye omubiri tegunaba kuba ready kuba nti gusitula baby oyo. Kubanga one, omubiri ogwo gukyali under growth and development. Gukyetaaga ebirungo ebimala ebisustain nga ggwe n'omwana wo. Kati tufuna problem nti ofunye olubuto kitegeeza ebirisa by'olina mu mubiri ogenda kubigabana ne baby kati omu ku mmwe agenda kubeera starved. Kati either mami abeere starved oba omwana abeere ki starved. Era at the end of the day ogenda kuzaala ka baby nga kali underweight. Mama obeere malnourished ng'oli lubuto. Buli lw'obeera malnourished ogenda kuba na musaayi. That is the leading cause abakyala abafa. Butaba na mugi. Because buli lw'oba nga tolina musaayi Farida obeera ku risk developing nga kye bayita eclampsia. Eclampsia ye pressure omukyala ya developing nga oli lubuto. Naye ng'ekisinga okuleetebwa abakyala abatalina muki musaayi. Kati kitegeeza oba tolina musaayi oli ku risk ey'ofuna pressure. Eyo pressure ayita maama netta n'omwana. Prognosis eri very poor. Omuntu okuimprovinga out of that naddanga obadde muto emikisa mitono nnyo. Wenna ozimba bwoti n'omala okuzimba n'oyengera kati kubamu akafaananyi bakulongooseza mubiri munafu. Ona improving? Of course no. What is the option? Abstain. Go for family planning in case you think you cannot. Omanyi waliwo omwogezi omu yagamba, if you become stupid but again don't become foolish. Bw'oba osazeewo foolish mu by'okusinga stupid. Yes. Tosiriwala ate kugwagwa wala. Gwagwa. Yes. Osazeewo I'm going to have fornication but be protected again. Kubanga ensejja kumala etegere kye wali ogikweka. Exactly.
Oyinza okuposibwa linonga let me do it, but you do it in the wise way. Protect yourself than going live, and you are going to get complications, and you are going to end up ng'otandise kubonyabonya baki. Fani ndeka no kankayiseewo kabadeka abazadde abaana baba bafunye embuto temubafumbiza. Problems zigenda kuddira. Mwana afunye olubuto wa myaka 13 omuwaddeyo mu bufumbo. Is that marriage? What does she know about marriage? Omwana ono afunye olubuto because abadde idle waka. Olwokuba abadde idle n'afuna olubuto tomuwaayo. Kiki oba okola mu budde azaale. Beera n'omwana ono kubanga wonaamuwaayo mu myaka 3 ajja kufuna obwana 3 oba 4. Ate bajja mugoba era ajja kuddewo. Akomewo. Kati kiza kuno yagenda omu bali bana. Ogenda kubagoba bazzukulu. Kakati tuziyize kino ekizibu. Omwana ono tumuleka azaale, bw'amala okuzaala tumuwa omukisa dde yasomye asobola olabirira omwana w'ono. Kitegeeza omwana ono ogenda mulabirako akaseera katono maama wa taking over olw'ensonga omwempawalinze n'agenda n'afuna obusobozi okusobola okulabirira omwana ono than okulabirira abaana abana. Naye ate n'omwana akimanye nti wadde maama agenda kunyamba kulabirira omwana. The complications that come with early pregnancy zikosanze si maama. Bafuna fistula. Ennyama eno tenasobola kusindika mwana. Fistula. Susu agenda kwegatta ne pupu. Bama akafaananyi gwe gaalo ng'oli eyo oyambadde naye nga pupu ne susu tobiwulira wabula ogenda okulaba mu mpale mulimu pupu ne susu. Nga n'enswera zikunyookako. Ebyo bigenda okubabeerako. Nga buli muntu akote ku nnyina. Buli omu akwenyinyala tewali ayagala kukusemberera ne boyfriend yali akuwaana adduka misinde tayinza dde okukubeera kumpi. N'ababo bennyini. Because that was a complication of early pregnancy. Bwe tuba tumaze ekyo baby ono tagenda kwagalwa. Bane baana mmwe kibi nnyo obutaagalwa. Gwe wayagala ne bakwagala kati gugoza te togenda kumwagala. Kubanga tewa planninga. Toyina life skill ya bargaining. I want you to always have that bargaining, the life skill of bargaining over your future, over your life. My life is my life. Nti omusajja kati yatuuse angamba kino. Ndi kawala katoka 15 years. Azza ngambi Farida nkwagala nnyo ambolidde buli kimu. How do I approach that? Jona bagambye binadde nsomesa abaana ne bagamba nti omusajja bwajja n'akusembera ng'olaba byakugamba biri stupid mugaye tonsemberera. Ebyo biba stupid? Yes, very stupid. I don't give him chance. Mugambe tonsemberera mpo obudde I finish up my future. Oba mugambe don't interfere with my future, that's none of my business. Mulina okubeera open. Kyotayagala kuwulira omuntu mugambe nti saagala kiwulira ekyo ky'ongamba kiri stupid. Please never tell me that. Omuntu gw'ogambye I tell you will never come back to you. Ategedde oli mweru. Otandika okwesesa buli lwe weesesa n'omuwa chance to tell you that, the more the brain is going to perceive it. Bwe nakiperceiving omubiri gutandika okifeelinga. Bwe gunatandika okifeelinga olwogenda entering into love affairs. Naye bw'oba tokiwadde access ekintu oba tokiriddeeko ne totegeera test yaakyo kati tokiriira ddala oba toyagala tufuna test yaakyo. Naye omuvubuka omuwadde obudde akubuulira obugambo obugenda okufumita omutima ate nga walabye n'obuzannyo obulimu laavu kitegeeza laavu mundu ye eri waggulu oyagala kutestinga how it tests. There is no way how it tests, my friend. Wow. So when we come back tugenda kuba tuddamu ebibuuzo byammwe. Don't forget to send in your questions ku namba gye nakuwadde kanjikuddire mu 706 14 1998 tukomawo. All right, to Chagana Maso, thank you so much. I hope you've sent in your messages because this is the last segment of the show. Thanks for the show. But in Zenyi, so you mean I'm unwell? Omuntu yenna anyiiga ennyo ng'osunguwala n'otasonyiwa, you are at risk of having a mental problem. Kubanga buli lwotanyiiga same impulse nesigala omuntu yenna ali nnomo olina okunyiiga n'onyiguluka you forgive and forget. Naye buli lwonyiiga ennyo ng'ate onyiiga obuntu obukujjako mangu kitegeeza you have a problem with your brain. A brain controlling a center responsible to control emotions ebako problem. Oluusi nate kiva na mu diet, oluusi abamu baba tebeebaka, abamu kiva mu buto, oluusi wakula bakuboggolera biri bye tubadde twogerako. Omwana gwe bakuze nga bamuboggolera mangu nga wa lunaku lumu n'okaboggolera ne kakaaba kigenda kikula nti yanyiiga mangu. So oluusi abazadde ffe tukindusinga mu baana
much as obuski developing without any problem, but in most cases you cannot really abana banyigama nga babadde ne lot of trauma torture okuva wansi eno nakulanga akantu katono kamusunguwaza kubanga tabeeranga kona sanyu mu mutima gwe every time abeera sad, so that's the reason. Okay. I have a problem with my brothers. They are addicted. What can be the cause of that, and how can I advise them to stop? Addicted to what? Addiction to any drug. One, my young brothers down there, addiction does not take you anywhere. It will never give you a future. The question is, mpayo abantu batano bomanya abanywedde enjaga emyaka 10 nga they are very useful to this world. They become mad, they become useless, you are going to be neglected. Therefore, ebintu bino oluusi bye tukola, yo mubuuze nti gundi onywa enjaga my brother, weeraba wa mu myaka 10, where will you be? Therefore, always advise them in that way, nti enjaga tena gyegenda kutwala. People abanywedde enjaga basinga ba ends up in butabika, abalaba ends up in grave, abalaba ends up very useless. On the street. Onywa enjaga olijja ku NTV wano okusaba omulimu nga wagwako eddalu. Do you think basobola okuwa? Oli bali agwanga oba ali gwanga lyawona. Bannaye omuntu agudde eddalu n'awona, abantu bakubaamu na trust. Buli kyokola anti yagwa ku ddalu. Kitegeeza bwe buli kyokola manya you are accountable for that. At any one time, Farida na mukwano gwa yawummula okutu. Bw'awummula okutu nga tuli mu ssomero, amalo asoma agenda ku interview. Yes, mulenzi. Bw'atuuka ku interview yagiyita bulungi nnyo nnyo nnyo. Ne bamugamba but because of the earring yawummula okutu, you don't qualify. N'afiirwa omulimu naye Andrew yangamba senga yali asobola otutunga okutukuli. Temuli pini. Just alaka yagenda ku interview nga ataddemu ne pini nga yeerabira. Bikomi ky'ekintu ky'osobola okwerabira. Kyekyamulemesa okuyita mu interview kakati bw'alowooza okuwummula okutunga oli mulenzi oli mu kunywa njaga. Chokola, you are going to be accountable for it. At this time, enjaga tena kyegenda kwongerako. Omuvubuka namubuuza lwaki onywa enjaga. Ate yali mu kinyumirwa. Namubuuza lwaki onywa enjaga, omanyi kye yaŋŋamba? But doctor, when you take injaga, you always see things double. You always see that you even have your second eyes. That's total nonsense. Nga olabe moto kolaba bbiri eyiyo n'ey'omulala. Can you imagine that is why you take injaga? No reason there. Hey, it makes me feel cool. Nerabira ebinsombwa. Oh, that is running away from the problem. Butamanya, and also I think failing to get the right advice. Advice, yes. Yeah, no rose Antonio mukwano go number 1. Actually, walwe yangamba eyo jola tewali agisinga kumbera close. Wempire ekintawanya nga nsikayo mukwano gwange. Nganywa. Ali addicted agenda wo. Okay. I personally got candida in my form 2 when I was sent to the village, but told my auntie she was of no help. Update. Okay, she was of no help. Update now, my private parts started swelling. Sometimes they bring pus. What can I do? No, it's very easy. If you have, if you're near where hospitals, amalwaliro agali okumpi aga government, atulina kye bayita youth friendly services. Genda yo nnyonnyole. We shall help you, please. Don't die with a problem. Amalwaliro ga government bajja ku handlinga bulungi. Genda yo, bwoba oli mukono come to Mukono General Hospital, will be there to help you. Tofaayo okubonaabona na anti wabata kwa their attention. Gwe genda where they are youth friendly services. Oba amalwaliro. Mate mu charging. They are free, completely free. Yes. Okay. Form 2, that we didn't know where exactly she is. Mulaine, so we don't know how long she's had this problem. Yes. Naye kati olaba ali mu complication phase. Mwana genda bakujjanja kubanga kisobola okuleetera obutazaala. So better treat that infection before it's too late. Okay, I have a problem where sometimes I get the swelling or what's around my private parts. Oh, no. What could be the cause? What's what are what's? What's ziba? Do you know sunflower? Zibanga ola sunflower, they present with it. Entungo. Ebimuli byentungo, kimuli kyentungo. What's zibeeranga bwolabe kimuli kyentungo, zipresentinga in cluster. Zibanga nsundo wansi, abasinga baziyita nsundo. Ziri so contagious, zikwata mangu, but they are caused because of the virus. So koleke. Okwata mangu. Okay, wofuna virus, zikumera. Ozimera. Zikwata mangu. Simbu ziva kugwe ne zidakonze. Yes, wembanzi lina. Mulimu abantu abamutugambe n'abanga n'abawansi n'akwata ku munyoro. Farida n'ogukwatako ne wekwata mu maaso. Isobola okukwata mu face. What says? Oba n'agenda ku toilet n'atulako na flashing. Olwokuba kisa virus nawe n'ogenda immediately n'otuulako. You will get the same problem. What says zikukwata. Naddala senga zisanga immunity yonge eri compromised ngeri wansi.
era ekimu kabonero akalaga zikwata nnyo abavubuka naddala abavubuka abatalya bw'oba tolya kitegeeza tolina immunity kati kyangu nnyo ofuna wats ezo wats ezo they are treatable bw'ojja tuzokya tuziza kuzokya ezo wansi yes eza wansi tetuzokya wawa eddagala bayita different point wo tuyinza okukozesa caustic pencil ne tuzokya ne tuzijjako but it's a very painful procedure. That's why nkugamba zikwata wakuno ku sides zikwata ku sides zikwata mu nderi abasajja zimukwata mu urethra instead ko okuvaayo ng'ennimi. It's fine, quite a very funny bad disease. How I wish one moderator akina badaki projecting and mulawo ezifaanana what says teziba nnungi nnyo zitiisa nnyo a producer singa abadde akina nakibateekerayo okunemula what says wezifaanana bagende ku Google bagenda ku Google oteekemu what kubanga olabe wezifaanana tuyinza ziteekawo ne zesisiwaza abamu. Okay, talking about you tumugambye agende mu ddwaliro talking about UTI and PID. I have been treating this infection several times. It's now 7 years, but it's recurring. However, I have done HVS and culture and sensitivity where they prescribe certain medicines that are sensitive to an extent bacteria found. Okay, they found a bacteria. However, nowadays, the issue is when getting into my periods, they kinda don't pain. They kind of don't pain at first, like the first blood. But after a certain period, oh my God, I feel like dying. The pain is now too much. The question is, could I at some point heal? One, you need what we call you have to change your lifestyle. One, or you go in a multiple partners. You are treating yourself, and again you go back with them, they reinfect you. That is one. Two, oina okulabanti, is there any other underlying cause that is compromising with your immunity? Because sometimes it's because of immunity. Na immunity yon nafu. Has is UTI. Yes, right. UTI na yeso okwa. Bwemba nina UTI and I go ahead and have sexual intercourse. Yes. No abantu ne baddamu nabo bagifuna sorry nabo bagifuna UTI yange asobola gifuna abamu in terms of sexual wounds ezo kati abamu eva mu UTI negenda mu STI kati ayinza okuba presenting with STI UTI nenga tisana wa STI kakati tu abamu temira dagala kuli malayo faride dagala ne STI ze nadali ne jana mu obuwerero ngash amire na kusatu na bivaako ne what I'm saying oyino geno labo musawo omutuufu muleke kubana abasawo abokumakubo wabasawa basomera mabega wa maduka mugende mbasawa aba training abali mu government mabega wa maduka wali yesomero waliwo abasomera mabega wa maduka tebawanga tebali clear mugende mu malwaliro amalungi aga government amalwaliro agali well established amalwaliro gugamba nti abakizibe kizinga basigate they don't want to spend money kati agenda mu lwaliro lwali ate abambatya falira abantu pati agenda mu malwaliro bayinza nnyo kituufu kati edwaliro tetugenda alowoozamu omusawo kyagenda omugamba natandika mwenyini okukyediagnosinga nakyegamba omusawo agenda kugamba nina kansa sijja bigendayo kansa kanoma enfe after all ne bwana ngamba I'll still die oluusi akimanyi ekirwadde engeri yakifunamu kwegatta kati alowooza omusawo kwagenda otandikira bannanga agenda kundabanga bwe neegatta nfudde nze kangende wa mukwano gwange musawo gundi naye musawo gundi gwogendamu yasomera mabega wadduuka kyova oluusi akujjanjaba oluusi eddagala lyakujjanjabisa towona kyokka ate nogenda omusawo omulala nakuwa eddagala nokola ki nowona so naye Candida is tricky okumuwonya ali tricky olw'ensonga alimu behavior change Farida oba badde ofuyisa mu kiyigo nga jojja Candida oyo and I treat you always continue getting the same problem kubanga yes ofuyisa mu kiyigo ate ne nkujjanjaba ate era noddayo n'ofuyisa n'okima kitegeeza every time you'll be getting a new problem kati nkyusa kiyigo kyusa lifestyle oba badde ofuyisayo genda ofuyisa mu toilet direct kati mulimu abakyala omuze gwe balina Farida wasanga public toilet ng'agenda emanju waayo ng'afuyisa but everyone runs there kati ate jjukira ate waliwo n'abagenda mu public toilet n'agituulako I mean kakati bwo na bafuyise manju waayo buli adduka addukireyo kitegeeza wano wasasininga naye singa ngenda ne nfuyisa mu toilet direct chances ez'okufuna blood obo ziba ntono olw'ensonga nfuyisa mu kinnya direct sifuna flashback eno buli lw'ofuyisa omusulo nga gukola flashback naddala ng'obadde ofuyisa ku floor oba ofuyise manju wa toilet you can easily acquire that abamu kyebava bafuyisa nga bayimiridde it's better that way ne bukunkumukira wenna ogenze ku toilet ez'okutulako gwe n'ofuyisa ng'oyimiridde my lord
ofuise kungulu konna konna ate ne banna abajja otuulako bafune same problem. Abatayimiridde akunaamiriza. Target yo yekusalako. Akunaamiriza n'abeera careful. Okay, mbuuza ku coffee oba kaawa. Is it bad to me as a muvubuka? Omuvubuka, coffee oba kaawa, one, it rises the sexual mood. The libido is going to go high every time. Aphrodisiac. Every time you are going to have an elected penis, and once the penis elects, what do you want? A girl. Kakati kawa mweso nyo. Echira aina caffeine yoyo. Buli onywa nnyo kawa akuwa naddala ng'oli muvubuka akuwa nnyo urge to get more caffeinic products. Kati biki okunywa ekirimu caffeine oba okyagala That's why abamu batandika okunywa akayaga biki ebyo kubanga balina that urge for that caffeine. Yes. Mukendeeze talina nnyo effect. Tomuvaako ne mukendeeze gw'onywa mungi. N'obudde bw'omunywamu budifaringe. Kitaaga n'omunywa nnyo emisana n'otamunywa kiro kubanga n'ekiro ajja kubuza otro. Talina benefits. Benefits weeri kuba at a certain age. Kati nyinza okuba munywa nga asoma bitamu asagala kwebaka. Ne kati mbabamu nga ye amuwoomerwa buwoomezi kaawa atalina reason as to why. Okay, please, I request the doctor to talk about hemorrhoids. Oh, yes. Or piles and how they can be treated, because kajja nga katurututu emabega after some good itching now keyongera kugeja tekaluma teka bleeding, but it keeps me worried. Secondly, a certain doctor recommended that drinking a lot of water can help in cleansing a ladies downstairs, because the more you drink, the more you pass it out, and in the long run it can sort your UTIs. How true is that? I think he confirmed that about water. That is good. Then hemorrhoids. Hemorrhoids, those are two different things. Hemorrhoids and piles. Hemorrhoids, emiswagino omanyi, the anal part or the anus is well supplied with blood capillaries. Kati sometimes wesanganga emiswagino gi-enlarging ne gizimba. We gizimba naddala ebiseera ebisinga ku bantu abatera okufuna constipation. Kubanga bw'ogenda okugenda mu toilet ng'olina constipation, you always use a lot of pressure to push. And the more you use the pressure, the more more blood will concentrate in that anal part. Remember, there is pressure being exerted by poo, and also more blood is being carried there. So there's going to be emiswagino gigenda kugaziwa, gigenda kugeja. Bwegina geja, at the end of the day, they are going to become painful. Bwegina becoming painful, the trauma being brought by this constipation, together with the ngaganjo gizimbi, ogenda funa chibaita hemorrhoids. Eje emiswagino is very painful. And then pile yo ejja nnyo ku bantu era abafuna constipation naddala ezikwata nnyo abakyala nga bali mbuto. Naye pile ate ye eri viral. Pile kabanga kalimi kamera mu kabina bwekati. Ebanga outgrowth emera mu kabina. Era kabaka kakulira ddala bwekati. Abamba aluza kyenda kye kivaayo. Niyo oluusi eba pile. Solution to the pile is eri viral, it's treatable, eddagala gye liri malwaliro n'ekyoba okola. Ebiseera ebisinga tugamba omuntu genda ofumba amazzi agookya, oteekemu otunnyo obeere ng'ogatuulamu like for 30 minutes every day. Naddala omukyala nga wakamala okuzaala oluusi kabula ne kakola ki? Ne kaddayo. However, kakutuka kadissolvinga. Kapulumanga akalimi wola bakalimi komsota. Yes, akalimi, yes. Kabanga akalimi ne kafaayo mu the anal part. Kati ako nako oluusi olw'okuba nti oluusi kali mu kkuba ebbi ate mulimu pupa jjanga alimu oba some particles n'akakalabula kubanga kali so sensitive kati ne kazimba. Oh my lord, kali so painful. Omuntu ng'alina pile ajja atambula no omulebera byonti ati alina pile. Kati oluusi ate hemorrhoids ne pile zikwata nnyo, for example abavuga taxi baddereva ng'otuula nnyo. Omuntu ng'atuula nnyo, ba students ng'otuula nnyo naddala ku ntebe ezo. Simanyi where is it written nti balina kukola ntebe za form nga tekuliko katto. Amasomero nze n'emmotoka zirimu obudde. Ne mmala nzimba essomero, kati nzimba ssomero nga emito giri comfortable. So emmotoka zirimu obuto naye awanta awakaluma oluusi obatuula. Ate n'atuula for quite so long. That means olw'okuba nti atuula for so long, bambi they are at risk of having what? Ate bali abubi baddereva. Bali anyo chapati bikomando. Anti abeera ku steering ati mpa chapati yange. Tebanywa amazzi. Naye nga banywa kachayi mujaja. Ekachayi mujaja obudde oluusi obukanywa kayinza okubula. Ate kati ono jam, ate kati ono bikibambi oluusi bali mu kola ki? Ne ba lorry drivers, abavubi, mikwano gyange abatula mu maato. Omanyi mu maato, omanyi ffe waffe ku nnyanja. Tutula ku bazitambala mpero,
either ku mabbali oba wakati mbazita manga emmanga ezo n'otula ku manga for over 8 hours ogenda okuva mu lyato juko mu lyato yo wotula toyina kwekyusa olina kutula static like this olwensonga oyinza okulietinga unbalancing of the boat kati ate ababoda n'ababoda ne bw'avuga abeera ku boda ye ne bw'aba ku stage abeera kuli bw'ati naye ate nedda boda omuto ogwo guli very soft ate jjukira boda eno erina ne shock yetayisibwa nnyo bubi tasobola kutula ku pikipiki lunaku lulamba naye ate abavuga obugaali ennyo abavuga obugaali bali ku risk efuna piles ezo ne hemorrhages kubanga akagaali ako kali ebiti entebe y'akagaali ako bavuzi b'obugaali mukimanyi nti entebe yeri ani comfortable yes so avoid constipation by the way nade mbawa amagezi goko avoiding constipation si kulya menvu yokoma okulya amenvu gyegenda okukoma okutawaanya constipation oyina kulya bintu nga bina hard particle for example hard corn oba amawogola ezemberenge ez'amawogola zirye ozigaaye oba ofuna nnyo constipation onyweleko amazzi agabuguma constipation agenda what is the physiology behind that laira wallahi kwanga amawogola gano wogameketa gasigala mu particle bwe gasigala mu particle kati bwe gagenda ne gegata ne pupu particles ezo zikozinga water penetration mu pupu n'agonda kyokka ate bw'olya amenvu geeyongera kutugga kitegeeza ogenda funa mu constipation kakati problem kiki ekirala kye tuba tulya ebikuta by'omuyembe mu diet twetaaga nnyo fiber emiyembe nagyo mirungi nnyo tusobola kulya emiyembe n'ofuna constipation emiyembe egyo mirungi fiber ali mu miyembe ate epapaali ne papaali ddungi ate lisingawo ku lyenvu kubanga ate lyo ate papaali ligondo singa eryenvu no eryenvu eryo lina engeri erikozinga ekyenda kino okubeera hard gujja okyetegereze naye ate papaali ndawo bali lukubire mu juice kyova akaana kaba kesibye ka baby bagamba pediatrician bagamba genda okwate epapaali lyengedde nnyo okolokoteyo kaakajiiko omuwaali within no minute ogenda okulaba nga apewinze out then ate n'okunuuna omucungwa nagwo guyina engeri gye guyambako omucungwa bamu bagamba n'ennyaanya naye ng'okusinga all in all take more water, more especially warm water. Tonywa amazzi ganyuguga olina kunywa amazzi gabuguma constipation ojja kuba omusiibudde eryenvu liswadde twakomyewo ye okay nina emyaka 17 sizaalangako naye kati emyaka 5 nomwa nnyo nga ndi mu nsonga ebiseera ebisinga nzirika olw'obulumi empekezo tezikyankolako nyinza kukola ntya kati eyo dysmenorrhea kati soke tumudemu dysmenorrhea painful periods what causes that ekisoko oyinza okuba wafuna PIDs zino zibali tuwogerako emabega eno ensekezo ne zinafuwa kakati first of all ekyo tutera olwokuba nti kati empeke zigaanye weetaaga kye bayita conservative management conservative management omuntu osobola okumanaginga obulumi obwo nga tomiza eddagala kyovala baŋŋamba abantu kitomira ddagala ng'olina pain genda mu ddwaliro bakumanye eddagala kiri olina okukola ki okukozesa kati pain eyo egenda kubeerawo bw'obeerera gwe lwegyeyomere pain kira zigenda tuka zibeera addicted nga tezikyakola ki kyoba okola weemanyiize nnyo sports ekisookera ddala waali badde ofuna omuguwa a rope eno noba nga ogijumpinga every day for 30 minutes you jump skip the rope obuuka omuguwa buli lwobuuka omuguwa guno olaba nga ostretching olubuto luno olustretchinga bwoti kitegeeza oba oyamba muscles zino ezannabaana okufuna amaanyi nti bw'oba ogenze mu periods zikozesa amaanyi masaamusaamu okufulumya omubiri ogwo what brings that pain nti muscles zino zi-interlockinga zikozesa amaanyi mangi okulaba nga gufulumya omusaayi ogwo that means the nearby muscles zigenda ku interlockinga you will have a lot of pain kyekikuleetera okuzirikika therefore and take more warm water bw'omala okunywa amazzi agali warm oluusi oyinza okuba togendako mu bagayinocologist naye mulimu bagayino nga wawo family planning nga newoba era oli muto bwoti tukuwa family planning na reducing that waliwo empeke za family planning zetuyinza okuwa to reduce that pain kyokula nagambye nti family planning tetegeeza nti omuntu agigenzeeko ayagala kupreventinga kuzaala tusobola ogikozesa okumanaginga pain mu baana abo abaliki abafuna ennyo periods ezo ziri painful nabanga tafuna peas nabanga peas zijja naye nga ziri reduced mu pain oluusi aba hormonal problem kati oluusi nabaana ayinza okuba nga alinamu problem oluusi nga alinamu cyst munda omwo kati bw'ogenda mu ddwaliro kubanga kati gw'okuzirika yes naye omuzaadde ayinza okuba tatenga nga initiative twala mwana oyo mu ddwaliro kati omwana ajja kuzirika emirundi mingi mutwale mu ddwaliro aloba abasawo abatuufu abasobola okumuyamba omwana okuba nga ayita mu kizibu ekyo. Okay, how do you deal with a mom that is so judgmental?
When I come back home late, awombanva mu basajja. Every time basajja. She doesn't give you a chance to express yourself. Kakati one, prove her otherwise. Bwabagamba nti ova mu basajja. Gwe mulage nti si bw'ovaamu kubanga just have wabanga mami wa ina kyakugezaako okulengeza ng'oluusi okomawo leeti obadde oliiriddawo. Oluusi ffe twekulyetingira okuba nti abazadde baffe babeera suspicious over us. Kakati oluusi oli mwana muwala tolina ky'ogenze kukola wabula ogenze otambudde ekiro. What do you think mommy should have to suspect? Era abalina kususpecting. Ate nga tewamugambye. Kyusa behaviors zo obeere ng'ofittingamu ezo behaviors mami omuproving otherwise nti mami sibamu baki basajja. Naye ate namwe abazadde tula n'omwana ono omubuuza oluusi oba ovaawa. Ate era kitegeeza nti omwana waba n'emikwano emisajja nti baba ba boyfriend or lovers. So you should always differentiate the two. Kubanga abana baluusi balimisa okuba good friends of theirs, not in terms of sex but in terms of friendship. Siteeka nti omwana talina kuba na mukwano gwe mulenzi. Naye babuulirire ate n'omwana ono mukkiriza ajje ewaka agetinga used kuggwe nga ofuna omukisa ogubabuulirira. Bamanye nti the kind of friendship I'm expecting from you is this and this. Omwana womanya mukwano gwe ebiseera ebisinga ne mukwano gwe aba ati okukola ebya stupid okuswala eri gwe naye buli lwobanga obagoba ne bagenda bbali kati ono omwana kimuforcing okubanga he meets his friends outside what mulimu abazadde abamu nga muli so obsessive olaba omwana wo n'omwana omulenzi yenna oba oluusi otambula naye omulenzi n'amusimayiringa otandikirawo kuyomba kati oba oyomba ki kyolina okumanya kimuntu omwana yenna watuuka mu adolescence stage abeera attracted to opposite sex, you either like it or not. But let us empower them on how to deal with a good friendship when they have reached that stage. All right. Akadeke katsaraka, otherwise the messages were still coming in. But change your caller is Kuamsa Sam's number. You can reach him privately. Okay, 773-85-52-62. Musanvu Satu, Chinana Mutano, Atano Mobiri, Nkaga Mobiri. We'll see you again tomorrow. Bye-bye.